Sección 57, cuento la receta de la abuela. Grandmother's recipe. Grandmother's recipe. Receta de la abuela. Vikram walks into Eddie's apartment. Vikram caminó al apartamento de... Hi, Vikram. Where's Preeti? Hola, Vikram. ¿Dónde está Pretty? She's at work, but she'll be here soon. Ella está trabajando, pero ella estará aquí pronto. Thank you for inviting us to dinner. Gracias por invitarnos a la cena. You're welcome. You and Preeti cook dinner for me often. De nada, tú y Pretty cocinan la cena para mí a menudo. So now, Así que ahora, nosotros, I'm going to cook for you. I'm going to the park. Yo estoy cocinando para ustedes. I'm going to cook for you. You're cooking? It smells interesting. ¿Tú estás cocinando o esto huele interesante? Thanks. I'm making Preeti's favorite meal. Gracias, yo estoy haciendo la comida favorita de Pretty. Really? It's very difficult to make. ¿En serio? Eso es muy difícil de hacer. Él no está seguro de que pueda preparar el platillo correctamente. Vikram looks at the food on the stove. Vikram mira la comida en la estufa. Which kind of rice did you use? ¿Qué clase de arroz tú usaste? There are different kinds of rice? There are different kinds of rice. There are different kinds of rice. Hay diferentes clases de arroz. Vikram tastes the food. Vikram prueba la comida. Oh no, this tastes a little strange. Oh no, esto sabe un poco extraño. Extraño. Strange. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Maybe I need 4 tomatoes, some onions, and a lot of garlic. Tal vez yo necesito 4 tomates, algo, unas cebollas y muchos ajo. I garlic. don't have those Yo no things. tengo todas esas cosas. Okay, then we need your phone. Okay. Then we need your phone. Yo te... Okay, then we need your phone. We need your phone. Necesito tu teléfono. Later, Eddie, Vikram, and Preeti are eating dinner. Más tarde, Eddie, Vikram y Pretty están cenando. Wow, Eddie, this is so good. It tastes just like my grandmother's recipe. Wow, Eddie, esto es muy bueno. Esto sabe justo como le gusta, justo como la receta de mi abuela. Thanks. I ordered it from the restaurant myself. Gracias, yo ordené de mi restaurante. Realmente esto es muy buen cocinero, le puso mucho. Yo comida a domicilio. Ay, prueba. Tastes Tastes. Often. onions. Onions. Dinner. Enciende tu magia y participa de la nueva promo de Coca-Cola.